Hey guys, welcome back to എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. So today is a very random episode. So I'm joined by Nikhil. Hi Nikhil. Hey guys. ഇന്നത്തെ റാൻഡംനെസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് സിനിമ ഓർ ടോപ്പിക് ഇല്ല. But we also realized that it's been a while since we recorded. So we thought, we'll just talk about random in the sense that കഴിഞ്ഞ പോഡ്കാസ്റ്റ് കണ്ട എല്ലാ സിനിമയും. അപ്പോൾ എല്ലാ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ന്യൂ മൂവി, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻ ഓൾഡ് മൂവി, ഇറ്റ്സ് പ്രോബബ്ലി എ സീരീസ്, ഇറ്റ്സ് പ്രോബബ്ലി എ ഡോക്യുമെൻ്ററി, or it can be anything. Basically it's like നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊരു you're getting a you can look at us as to like what we have been watching and what we've been what we've liked, what we've not liked, and maybe we envision that ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ we might digress a little bit into that movie or that show or അതിലത്തെ ആൾക്കാർ, അതിലത്തെ directors, things like that. What's also interesting is we thought or rather after we decided to do this, I personally thought that, so ഞങ്ങളിപ്പോൾ I think at least for me for the better part of from sometime last year, August of 2024, I've been using Letterboxd ഭയങ്കര judiciously. So I've been noting down each movie that I've watched. I've been kind of giving it a slight review. I've not been writing anything, but like I've just like ഇതിൽ 5 stars എന്തെങ്കിലും റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഐ ബീൻ ഡൂയിങ്. And then it's just nice, it's like a nice log where you can note down what are the movies you watch. And honestly speaking, ഞാൻ ഇത്രയും കാലം യൂസ് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് ആ ലെറ്റർ ബോക്സിൽ ഇല്ലാതെ വന്നിട്ടില്ല. ലൈക്ക് എനി മൂവി, എനി ലാംഗ്വേജ്, you search for it and it's probably there. And this is, so we've been using it judiciously. So adondane it's very nice. Like so Nikhil and I were talking about this before we just started this episode. Like namakku angane oru statistics ishtamulla manushananengil it's very interesting. And it's like a social app, so you can follow friends and നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഏത് പടമാണ് കാണുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഏത് പടമാണ് കാണുന്നത്, അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് ആ മൂവി കാണാം. വേണമെങ്കിൽ ആ മൂവി അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ്, ഇപ്പോൾ രാജീവ് ഒരു സിനിമയിൽ റേറ്റിംഗ് കുറവിട്ട് കാരണം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സിനിമ കാണാൻ തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഇതുണ്ട്. ബട്ട് ഐ ലൈക്ക് ദ പ്രോസസ് ലൈക്ക് യു സെഡ് ടു ലോഗ് ഇൻ ദ മൂവി. സോ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് വിൽ ഐ ഡു ഇറ്റ് frequently, but when I started doing it, and ഇതിലെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് വെൻ യു ഓപ്പൺ എ മൂവി ആൻഡ് അതിലെ ആക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ വിച്ച് ഓൾ മൂവീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് വി സോ ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ആപ്പാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇത് നമ്മുടെ സ്പോൺസേർഡ് പോഡ്കാസ്റ്റ് അല്ല, ബട്ട് ലെറ്റർബോക്സിനൊരു തീർച്ചയായും I highly doubt Letterboxd is looking for our sponsor, looking for our recommendation. But very very nice app. Like you mentioned, very rarely, like so I have gone so far as to completely believe whatever I see on Letterboxd, right? Like I find it to be extremely authentic, because sometimes there are certain people like you mentioned, not just the cast, but like you also get the crew details of like who's the director, producer, editor, the background score, stuff like that. Like avarude okke nammal sometimes I've thought of things like, for example, recently ipo ee aaycha release aaya padana Rondinte director Shahi Kabir ആണ്. So Shahi Kabirനെ പറ്റി though I saw a couple of interviews, ഷായി കബീറിൻ്റെ വേറെ പടങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടത്, ഓക്കെ ഹീസ് ഓൺലി ഡയറക്റ്റഡ്, ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ഡയറക്ടോറിയൽ, ആദ്യത്തേത് എലവിഴ പൂഞ്ചിരാണ്. But he's the writer for like things like Officer on Duty or Joseph. Nayat is the director, right? No, Nayat also is the writer. So things like this, it's very interesting. Like you'd think like, oh, the year artist cinema, but actually when you go into the details you find that okay, they're related to it, but they're not actually the director or stuff like that. So a lot of inside info, I think, specifically for people who are really into movies and like movie geeks, will really really enjoy working on this app or like using this app. And it's really fun to watch like, ഈ മാസം എത്ര സിനിമകൾ നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര സിനിമ കണ്ടു. It's very fascinating. Like
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തഗ് ലൈഫ് ഇറങ്ങിയത്. സോ ഞാൻ മണിരത്നത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഐ ഫൗണ്ട് എ ബഞ്ച് ഓഫ് ഹിസ് മൂവീസ് ആൻഡ് ഐ റിയലൈസ്ഡ് ചിലതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. സോ ദെൻ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് വാച്ചിങ് ഹിസ് മൂവീസ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഹോൾ തിങ് 20% of his movies you've seen and then the rest 80% of his movies you've not seen. So stuff like that is like very, very fascinating. Like it's just statistics. It might not mean a lot of things to a lot of people, but like especially for, I don't know, for me and Nikhil who are working on like numbers and excels on a daily basis, this is like I don't know, it's just a fun little getaway. So yeah, that's a little bit about Letterboxd and how we've been a little obsessed with it. ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലെറ്റർ ബോക്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്താ കണ്ടത് ഞങ്ങൾ എന്താ കാണാത്തതെന്ന്. വാട്ട് വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് വി സോ? വി സ്പോക്ക് അബൌട്ട് തുടരും. No, I mean we spoke about Todarum last, but then we released the Alapur Gymkhana episode after that, or rather Khalid Rahman after that. So I think Todarum I saw towards the end of April. So just as we can do, I guess, May and June. Yeah, May and June. Lot of movies, but probably not going to dig deep into each of those. But nee May la etra padam kandu? 7 padam. I saw 23. ചുരുക്കം പറഞ്ഞ almost 90% of the days is a movie. Yeah. So also what happens is sometimes as I hope my employers are not listening to this, but sometimes when I'm working from home, I have a movie playing, and then it'll be I may not be in the I may not have to fully concentrate focused 100% on the movie, nor so ഞാൻ അങ്ങനത്തെ പടങ്ങളെ അങ്ങനെ കാണുള്ളൂ. ലൈക്ക് I may know that ഈ പടം അത്ര ഒരു it doesn't require me to be completely into it, or it doesn't require me to give my 100% അങ്ങനെ. But of course, having said that, I never do play it and then I walk away from the screen. I never do that. I'm always in front of the screen, like I'm watching it, but at the same time, I don't have to break my head over it, or like it's not angane kore cinema, or maybe it's a repeat watch, so I'm just watching it. Angante cinema ne kore movies and where you want to, if you miss something, you'll rewind it and then play. Correct. There are some movies where കേട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന്. Yeah, exactly. So mostly അങ്ങനത്തെ സിനിമകളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണുക. സോ and if I start the movie and I feel like no, this deserves or this merits my 100% attention, then I will stop that and I'll watch it separately when I have the time. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ കുറേ സിനിമകൾ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് rather. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മേൽ അത്ര കണ്ടു. ജൂണിൽ സോഫാ നീ May 30th 3 മൂവി കണ്ടു ഒരു ദിവസം. Yeah. No, so sometimes also what happens is ഇപ്പം ഞാനൊരു സിനിമ കാണുമായിരിക്കും, and then something else will come up, so I'll pause it. പിന്നെ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പാത്രം കഴുകാൻ പോയിരിക്കും, അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് എടുത്തിട്ട് കാണും. സോ ഞാനിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് when I finish watching the movie. So I might have started watching a movie like 2 days back. And then I've ended up finishing the movie after 2 days. So then I recorded that day. So it's not so probably on 30th I've not actually sat and seen 3 movies, but it's just that I ended up finishing 3 movies on that day. So I ended up recording it on Letterboxd. Okay, good. So angane. So I used to watch like ഒരു ദിവസം 3 മൂവി കണ്ടിന്യൂസ്. നമ്മൾ കോളേജിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ലാത്തപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒരു ദിവസം 3 മൂവിയൊക്കെ. ഇപ്പം അത് പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് വരുന്ന Ipa, I also feel like even though I have the time, I mean, I don't have the time for it today, but I'm saying even if I feel like I do get the time for it, I don't know if I'll be able to sit and watch continuously, which is one of my biggest fears of going to a film festival, because film festival നമ്മൾ maximum അത് utilize ചെയ്യണം. Like you should be watching at least 3 to 4 movies a day. But sometimes certain movies when I watch it, I feel like എനിക്ക് കുറച്ച് ബ്രേക്ക് വേണം ഫ്രം ദാറ്റ്. I want to do something else and then come back to watch. I don't know if I'll be able to watch it continuously. But having said that, it is something I want to experience anyway and see how it is going to be. So watching 3 movies in theaters, അത് I think that's a different thing. നമ്മൾ ഫോണിലിരുന്നും ടിവിയിൽ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. So we can quickly just go through some of these movies. Do you want to start? Okay, I think we'll do date-wise. If
a particular day in May you have seen something. Have you seen anything on the 1st of May? No. You seen? So I have 2 entries on the 1st of May. Okay. One is Havoc. Havoc is an English padam. Okay. Havoc was a Tom Hardy movie, which is primarily why I saw it. But it seems like that typical Netflix trash action movie. വലിയ കഥയൊന്നുമില്ല, വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. Even Tom Hardy for that matter is, I mean, overall it didn't really feel, sometimes when you watch an English movie and like the action is great, you don't mind it. So ഇത് അങ്ങനെ പോലും അല്ലായിരുന്നു. Like this was just like kind of all over the place. So I didn't really enjoy that movie that much. പിന്നെ the other one that I finished was രണം. ഞാൻ ഫസ്റ്റിനാ തീർത്തെ. Ranam, I think, I don't know if we spoke about last time also. I think some of these we spoke about a little bit last episode, because we might have, kind of went through. I think we recorded sometime in mid-May last time. That's why some of these I spoke about. Yeah. Ranam also, I think I've already spoken about, so it wasn't like a very average movie. നീ ഏത് ഡേറ്റിലാ ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡ് നിന്റെ? Second, already watched. but I think both of the movies I've talked about. One is Tallumal. I think it was before the we spoke about podcast, and then Yavunika also. That also we spoke about. I've talked. Yeah. But this is one of those nice things about Letterboxd, right? So you remember, I don't know, I mean, whoever is listening might remember, or we remember. Last episode, I was like, I happened to see that you saw Yavunika. Like, why did you watch Yavunika? Like, how did you come up with it? It's very interesting that, sometimes we end up watching the most random thing, and then because we're following like each other, we like, oh, okay, then the sambhavam. Then I also want to watch, right? So, angane. But I think, so then you're right. I think Sinners, Bromance, Oppam, we spoke about till then. I think those are the things I watched till May 8th approximately. നീ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടോ? Have you seen anything? May 7th, I think, സൗദി വെള്ളക്ക. We spoke about that. Yeah. പിന്നെ ഞാൻ കുറേ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട മൂവീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ 19th മെയിനാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. 19th. ഓ, എൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് കുറച്ചധികം ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് 19th മെയിനാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മിഷൻ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. യെസ്. സോ 19th മിഷൻ ഇമ്പോസിബിൾ ഐ മേഡ് എ നോട്ട്. ബട്ട് വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ഇസ്, ഇൻ excitement and anticipation for Mission Impossible's last release, I rewatched some of the older Mission Impossible movies just to get into that hype. So I didn't watch 1, 2 and 3 because I like 1 a lot, but 2 and 3 I don't really like that much. And 1 now I feel is like quite dated. It's like almost 95, 96 kind of movie. So ഇപ്പോഴത്തെ ആക്ഷൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഫീൽസ് എ ലിറ്റിൽ ഡേറ്റഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ എ ഗ്രേറ്റ് മൂവി, നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ഓവറോൾ ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് മൂവി, ബട്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് വാച്ച് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ഐ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു റീവാച്ച് ഇറ്റ്. സോ ദെൻ ഐ റീവാച്ച്ഡ് 4, 5, 6 and 7 part 1. So I actually rewatched. I didn't want to do the whole all 4 of them. What I ended up doing is എനിക്ക് 5 ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. So I saw 5 first. And I was like, oh, it's really nice. And then but 6 is like considered by a lot of people as one of the best in the series of these movies. So then I saw 6. Then I was like, they say 4 is quite underrated. So then I ended up watching 4. Rabbit hole. Yeah. And then I'm like, might as well watch 7 part 1 because I'm going to watch 7 part 2. So that's how I ended up watching all 4 of those movies. But in general, I feel like Mission Impossible is such a great action movie series. Like English movies, especially, I think the first other thing everybody compares it to is Fast and Furious. But Fast and Furious movies are actually quite shit. Like after a point, it's just like, it's ridiculous, it's unbearably like കഥ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ. ഇതിലും obviously a lot of the things that they do are not highly believable. Like അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ്, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിൽ എത്തുമോ എന്നുള്ളത്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ സ്റ്റോറി ക്വൈറ്റ് ഹോൾഡ്സ് അപ്പ്. You can pick any movie and watch it, and it doesn't really matter if you've seen the old one or the next one. Like അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി കണ്ടിന്യൂറ്റി, എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ I think the 7th part, like everything else, like അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒന്നും ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസ് ലൈൻ, സെയിം ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റഫ്. ആൻഡ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് Tom Cruise is doing most of this, or like 90% of this himself,
that is also like a big USP of these movies. I mean, it's become that USP of these movies. And if you, I mean, as simple as like, if you really like action movies, like it's just like really, really fun to watch. Like it's worth your time, I feel. What do you think about the final Mission Impossible movie that we watched? I mean, to look back, I think compared to the other movies, the story was, it wasn't that good. Yeah. If you compare the previous Mission Impossible movies, I don't remember the old movies also. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് കണ്ട മൂവീസാണെന്ന് പറയെങ്കിലും the movies are not, the story of the movies are not memorable, but the action set pieces are like ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കും, ലൈക്ക് ദ ബർജ് ഖലീഫ സീൻ, പിന്നെ മറ്റേ പ്ലെയിനിനെ പിടിച്ചിട്ട് സീൻ, പിന്നെ മറ്റേ ലാസ്റ്റ് മൂവിയിൽ മറ്റേ ക്ലിഫിന്ന് ബൈക്ക് ചാടി പാരഷൂട്ട് പോയിട്ട്, അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഐക്കോണിക് സീൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഫോർ മീ എനിക്ക് ഇത് കണ്ടിരിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു മൂവിയുള്ളൂ, ബിക്കോസ് എനിക്ക് അത്ര ഐ ഡോണ്ട്, ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് എൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവി അല്ല ഇത്. സോ ദിസ് ഈസ് സിമിലർ ടു സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവീസ് വിച്ച് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് അങ്ങനെ it's not memorable, but you'll watch it, it's entertaining, but it's basically just action oriented. There's no like story to it as such, or it doesn't, its story is not important to the movie, like the action is important to the movie. There's no character development, anything. So, but having said that, it's entertaining, so you can watch it. That's it. That compared to, like you said, Fast and Furious nokumbo, it has some basic structure and entertaining on in most parts. So it's basically good quality action movies, I would say. Like it's a good standard of those. I think along with that, I ended up watching Top Gun Maverick because like I really like that movie. So I just wanted to rewatch that once again. So I in fact I've seen the first Top Gun movie quite some time back. പക്ഷെ എനിക്ക് അതെനിക്ക് വലിയ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടമൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ, മേ ബി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 80s മൂവിയാണ് ആൻഡ് ഐ സോ ഇറ്റ് സം ടൈം ലൈക്ക് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 5 years. സോ അപ്പം എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഒന്നും തോന്നിയില്ല. ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ. വിച്ച് ഇസ് വൈ ഐ വാസ് ഓൾസോ നോട്ട് വെരി എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ ടോപ്പ് ഗൺ മാവറിക് ലൈക്ക് വെൻ ഇറ്റ് കെയിം ഔട്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ I chose not to watch it in theaters. And then it came out on OTT and I saw it and I was like, it was such a blast. Like, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയത്. Like, it was very like fun. Like, it has a basic story to it, and then there are some stakes involved, and then there are some people, and അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട. Like, it's I feel like the story plays it very safe, but at the same time it's something that works really well. So അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. This is again one of those movies that I was like, shit, I should have seen it in the theaters, It would have been a great, like, because it's got like really nice visuals and action stuff, and like, because I've generally always found എന്താ പറയുക, എയർപ്ലെയിൻ ജെറ്റ് റിലേറ്റഡ് സ്റ്റഫ് വെരി ബോറിങ്. ലൈക്ക് എനിക്കത് അത്ര എക്സിലറേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ സിനിമയിൽ that jet stuff is also like really, really nice. Like it's very fun to watch. അപ്പോൾ അങ്ങനെ I ended up watching that. Do you remember watching that movie? I think I saw it in your house only. You wanted to rewatch and then we saw it together അവിടെ. So I think 1 or 2 years back. ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ കാണാൻ നല്ല പടമാണ്. It's a fun time. Like it's basically a nice time. Like you said, action set pieces, ഈ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഭയങ്കര ടെക്നിക്കൽ ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ് ടു വാച്ച്. ഈ ഡയറക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത പടമാണ് ഈ F1. So I'm looking forward to it. Same. Especially now that I don't know, I follow F1 quite a bit. I'm quite interested like as to what they'll do with it, and then how close it will be to the reality stuff, and because F1 is mainly a lot of just drama more than racing. It's just like drama. So I want to see like how that will go. I think that's also coming out in IMAX. By the way, speaking of IMAX, I heard somewhere on Reddit, I read that somebody who recently watched a movie on PVR XL screens was like, it's a really great experience. Of course, it's not an IMAX, but at the same time, a lot of people argue that what the IMAX that we see in India is not IMAX anyway. Like, it's not like actual proper IMAX. So if you watch it on PVR XL, it's apparently like the sound and stuff is like extremely good. So
that's something I want to try out for one of the movies that will come. So I don't know. It's Is a it better than IMAX here, or it's... I don't know if it's better than IMAX, like, because again, it's just one Reddit thread that I read. So, but I do feel like it's something we should try to see how it is. Because the only problem that I see with it is that if it's an IMAX movie and because it's IMAX is shot in a particular aspect ratio, ഇപ്പോൾ ഈ എക്സലിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ബാർ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കാണാനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് മേക്ക് സെൻസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ. So I don't know if I want to try an IMAX movie in Excel first, or if I just want to try like a random movie in in Excel. Anyway, let's see how that F1 movie will turn out. What else did I watch? പിന്നെ I watched Hypnotic എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം on Prime. Yeah. മറ്റേ ബെൻ അഫ്ലെക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള പടാ. But just like very randomly trippy movie. Like ആ സിനിമയിൽ literally anything can be anything. Like you will not... That's how they've... The story itself they're telling is like എല്ലാവരും ഒരു ഹിപ്നോസിസിലാണ്. So, you know, like what you think is happening might not actually not be happening at all. So you are very confused for like the first 1 hour plus of the movie. Then there is remaining half an hour which is like random explanations. But, you know, they're not completely bought into it, but like it's not great basically. So I was like, it's fine. റോബർട്ട് റോഡ്രിഗസിന്റെ പടാ. Yeah. What else has he done? കുറെ ആക്ഷൻ പടങ്ങളാണ് ഡൺ. സിൻ സിറ്റി. Yeah, so this is not really like action, so I don't know what's happening. You know, the other thing I like about Letterboxd is that it also kind of tells you like ഏത് ഇപ്പോൾ പ്രൈമിൽ അവൈലബിൾ ആണോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണോ, that stuff. So that's also very nice. Like I'm like, oh, you know, most of the time it's right also. So I'm just like, it's nice. What I need in Letterboxd is also series in the episodes, because I see like series episode levels, because I see series in the like so that's why movies are less, because ഞാൻ series ഇടയ്ക്ക് കാണും. Okay, fair. I also game, so sometimes I game and അപ്പോൾ മൂവി കാണാൻ പറ്റില്ല. Letterboxd please add TV shows and gaming game only then can Nikhil fully utilize. But series I think could be done. It's or episode you can, you know, put them. But imagine like you're watching something like Modern Family and there's like 11 seasons of like 24 episodes each. Imagine like after each episode I'm like either 3 stars, either 3.5. It might be a little difficult, but I think the idea is good though. Star കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, but at least ഒരു കണ്ടുള്ള ഒരു login. Yeah. Maybe, yeah. Then maybe overall as a season you can rate it or something like that. Yeah, something like that. Yeah. Or you can give some comments. Each episode specifically was super. I feel like when we were watching Game of Thrones, this would have been great, because then you know how like because we were because നമ്മൾ each episode ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു കാണുക. So literally each episode is like a movie that we were waiting for. So I think and each episode, even now like when that House of Dragon comes, we are like, oh, ഈ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അത്ര പോരായിരുന്നു, അടുത്ത ആഴ്ച ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും, ഇന്നത്തെ അടിപൊളിയായിരുന്നു, that kind of stuff. But yeah, I like the idea. I think നമുക്ക് ലെറ്റർ ബോക്സിൽ മെയിൽ അയക്കാം. ലെറ്റർ ബോക്സിലെ മലയാളികൾ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ചാൻസ് യു ആർ ആൻ എംപ്ലോയി ബട്ട് യു ഓൾസോ ലിസൺ ടു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്ലീസ് ടേക്ക് നോട്ട്. ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പ് അത് ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വി ആർ ഓപ്പൺ ടു കൊലാബറേഷൻസ്. I watched ഔസേപ്പിന്റെ ഓസിയത്ത്. I don't know if that's something you've seen. No, I don't think you've seen it. Something I want to watch, but I കിട്ടിയില്ല കാണാൻ. I think it's some sort of movie which you want to watch alone or with some mood, right? Yeah, I agree. അതൊരു മൂഡ് വേണം അത് കാണാൻ, ഒരു സ്പെസിഫിക്. I mean, it's not a complex story, but also it's an interesting chain of events that occur, basically. So, mainly ഈ സിനിമയിൽ though like പോസ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ വിജയരാഘവനാണുള്ളത്, but more than വിജയരാഘവൻ, it's ദിലീഷ് പോത്തൻ and കലാഭവൻ ഷാജോൺ who are like primarily the major focus of the story. So, it's a very good movie. I feel like it's quite decent. Like it's a little a miss in certain places because of certain supporting cast, I would say. But otherwise, I think overall it's like a good picture. Like, when I think about it, I'm like, yeah, it's a good movie. You should watch it. Like, that's my first opinion about that movie.
and it's a serious subject, it's a serious topic. Even in the end, they tied up pretty well. Like, I think it's quite decent. But it's definitely worth watching. I think really, I feel like ഞാൻ ദിലീഷ് പോത്തനെ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ പടം ഇതാണ് in terms of his acting performance. Oh, nice. So in terms of his acting, I think this is like one step above what he generally does. Because the role also demands it, and I feel like he's done justice to that role. So it's a really, really nice watch. Kalabam Jamajon, as usual, very nice. Like a serious role, it is very good. And you're generally, at this point, you're used to seeing him as a villain only. But in cinema, he's not a villain. He's also just another character. Like, ഇവര് basically, without giving much away, it's basically ഇവരൊരു ഫാമിലിയാണ്, and this is a family story. Like something happens in the family, and അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. So കലാഭവൻ ചാമൻ ഓൾസോ മെമ്പർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫാമിലി, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർ ക്യാരക്ടർ റോൾ. സോ ഈ സിനിമയുടെ ലൈക്ക് a lot of my general, like എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് മൂവീസ്, ദീസ് ആർ ഓൾ ലൈക്ക് character driven movies. Like, you know, there is no good, bad, gray. Everybody's a character, so it's all like character acting, and it's a good watch. Like, I would definitely suggest that, you know, people watch this movie. ഇത് ആര് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത? ശരത് ചന്ദ്രൻ. That's it. This is his only movie. ഞാൻ 100% ശരത് ചന്ദ്രൻ്റെ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. But yeah, very interesting. I think it's definitely worth watching, especially on OTT. I think it's worth. I saw Conclave also, because I was really wanting to watch the movie, and finally it came out on Prime. It's basically about how they choose the next pope. So it's a fictionalized world. So the process and everything is original, but it's not like based on actual real popes in life or anything like that. So it's not a biographical story. It's a fiction. It's like a fiction. Like, അതിലിപ്പോൾ ഒരു പോപ്പ് മരിക്കും, പുതിയ പോപ്പിനെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യണം. സോ അതിലുള്ള കാർഡിനൽസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഓൾ ഫിക്ഷണൽ. ബട്ട് ഫ്രം whatever I've read, it's a very authentic portrayal of, like, you know, how things actually happen within, like ആ ഒരു കാത്തലിക് ലീഡർഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ പോപ്പിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, what are the discussions they have. There's a lot of politics involved even in this, because ultimately it's like a person with the most number of votes wins. That's basically it. So idilum kore politics and how people try to, you know, garner votes for themselves and like support other people and try to sabotage and അങ്ങനെ കുറേ election പോലെ തന്നെയാണല്ലോ. Really it is gently like that only. So it's a very nice, I think it's a very nice, നമ്മൾ പൊതുവേ നമുക്ക് അധികം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് കുറച്ച് വിസിബിലിറ്റി കിട്ടിയ പോലെ എനിക്ക്. I mean, because I don't come from the background, I have not really read up about it. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. So I think that's also, when you have the time, it's worth watching. It's a good movie. നീ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞു? ഞാൻ കുറേ കണ്ടു. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ 24th Mayയിലാണ് അടുത്ത് കണ്ടത്. ഏതാണ് നീ കണ്ടത്? സോ ഞാൻ ഒരു പഴയ പടമാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ റീ വാച്ച്. Because SP didn't watch this movie. So this is Akkare Akkare Akkare. Oh, okay. Is that the first one or is that the second one? It's the third one. It's the third one. Okay. So those who don't know, it's the trilogy of Dasan and Vijay and the characters. So first movie was Nadodi Katte, which was directed by Satyanandikad. Second one was Pattana Pravesham. I think that was also Satyanandikad only, right? Yeah, Pattana Pravesham was also Satyanandikad. Okay. Akkare is the third movie, and this is directed by Priyadarshan. Oh, I actually didn't know this. You didn't know it? I didn't know that it was directed by, like, ഇങ്ങനെ I mean, I'm sure I've watched it, but നീ എന്നോട് ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഇത് ഏത് കഥയാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് I don't know, but if you tell me the story, I'll be like, oh, ഇത് നടക്കുന്ന കഥ. So this is the one where they go to America. They actually go to US. Yeah, US. മനസ്സിലായി. See, so now I remember, but then like എനിക്ക് ഏത് പടം, like I can't match the following if you put it in the chat and give it to me. Like ഏത് സ്റ്റോറി ഏത് പടം എനിക്കറിയില്ല. But yeah. And one interesting fact about this movie, so ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വിക്കിപീഡിയ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. So this is one of the first movies to shoot completely, or 90% of the movies in America. Yeah. Like actually they went there and shot it. Actually they went there. Yeah. Oh, nice. Good stuff. ഇത് ഞാൻ കണ്ടത് because
എവിടെയോ ഇതിൻ്റെ ഏതോ സീൻ എവിടെയോ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ആൻഡ് ഐ ആസ്ക്ഡ് എസ് പി ഇഫ് ഷി ഹാസ് സീൻ ദിസ് മൂവി. ഷി സെഡ് ഷി ഡിഡ്ന്റ് സീ. സോ ദെൻ ഐ സെഡ് ഇതെന്തായാലും ഇപ്പോൾ കാണണം എന്നിട്ട് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വാച്ചിങ് ദിസ്. But she's seen the other two. I don't think so. I think she has seen scenes, but she has not seen the other two also, I guess. Okay. But I think she has seen, or she knows most of the iconic dialogues in Okay. Okay. Aldakolla. Okay. But I don't think she has seen completely. Okay. I wanted to watch this because എനിക്കും അത്ര ഓർമ്മയില്ല ഈ പടം. Right. ബാക്കി രണ്ട് മൂവീസ് എപ്പോഴും ടി വിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. ഇത് ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു. സോ വി തോട്ട് വിൽ വാച്ച് ദിസ്. കമ്പയർഡ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ടു, ഐ തിങ്ക് തേർഡ് വൺ ഇസ് the least, I mean, in terms of comparison നോക്കുവാണെങ്കിൽ this least good one. നാടോടി കാറ്റൊക്കെ I like, I mean in the order first എനിക്ക് എപ്പോഴും നാടോടി കാറ്റാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ നോർമൽ സ്റ്റോറി, ലൈക്ക് നോർമൽ ആൾക്കാരാണ്, ലൈക്ക് ദാസനും വിജയനും നോർമൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. സോ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഈച്ച് മൂവി ആവുമ്പോഴേക്കും അവർ കൂടുതൽ കാരിക്കേച്ചർ ആവും. സോ തേർഡ് മൂവി ആകുമ്പോഴേക്കും they are like completely comical CIDs. Right. And I think Priyadarshan also completely changed their characters in the sense that Mohanlal first movie was like oru pavam. Yeah. Atra he still had this ahangar, like BCom first class all those things. But in the end he was korchum kudi oru nalla character aayirunnu. Third movie ആകുമ്പോഴേക്കും he's like full ഒരു dickhead ആയിരുന്നു. Right. But it's still very entertaining. Like ഭയങ്കര ഇനീഷ്യൽ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കോമഡിയൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് പ്രിയദർശൻ in that sense he has really brought the essence of those characters and made it into a very good comedy. പ്രിയദർശൻ്റെ കുറേ ട്രോപ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ, ലൈക്ക് in the end എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വരും. That's his thing. Yeah, that's his thing. But പഴയ മൂവീസിൻ്റെ കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് ഹിസ് brought, and I think Srinivasan is the writer of the movie. So I think മൂന്ന് മൂവീസിൻ്റെയും റൈറ്റർ ശ്രീനിവാസനാണ്. സോ ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് ആ ബാക്കി രണ്ട് മൂവീസിൻ്റെയും എലമെൻറ്റ്സ് ആർ സ്റ്റിൽ ദെയർ ഇൻ ദിസ് മൂവി. ലൈക്ക് ദാസനും വിജയനും പോലെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ അമേരിക്ക, ലൈക്ക് മുകേഷും മണിയൻ പിള്ള രാജു. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു റിമെമ്പർ. സോ അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വി ഫീൽ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൂവിയിൽ ഇവർ രണ്ടൊരു ഫുൾ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ഇതിൽ ഇവർ CIDs എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യണു, ഇവർക്ക് അടി കിട്ടണു, എന്തിനാ അടി കിട്ടണമെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. അതുപോലെയാണ് ഫസ്റ്റ് മൂവിയിലും they get random ഗുണ്ടാസ്, മറ്റേ തിലകൻ്റെ ഗുണ്ടാസ് വരും. ഫസ്റ്റ് മൂവി ഈസ് വെരി വെരി ഫണി ദാറ്റ് വേ. ലൈക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ദാറ്റ് ഹോൾ എന്താ പറയുക, that they are mistaken for CIDs, and Tilagan specifically, Tilagan is actually so good with that. Tilagan first secondlum is good. In the second he comes as ഒളിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള. So and all the movies they have ഈ മോഹൻലാലും ശ്രീനിവാസനും ഒരു ഗെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് റേസിസം ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ഡൂഡ്സ്. ബട്ട് എല്ലാത്തിലും ആ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ശ്രീനിവാസനും മോഹൻലാലിൻ്റെ ആ കോംബോസ് ലൈക്ക് ഐക്കോണിക്. എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഇതിലെ മറ്റു സാധനം കയ്യിലുണ്ടോ, അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡയലോഗും. പിന്നെ ഇതിൽ പുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് നെടുമുടി വേണു ഇസ് അവരുടെ അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലല്ല എന്താ ലോണ്ടറി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, അങ്ങനെ എന്തോ ലോണ്ടറി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഇവർ ഈ ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും അമേരിക്ക കാണാൻ പോകാൻ വേണ്ടി ഷോർട്ട് മൂവി ഐ ഗെസ്. അതുപോലെ ഉണ്ട് ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ അമ്മയിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരു. ആൻഡ് ഇതിൽ ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് കുറേ സീൻസ് ഒക്കെ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോസിൽ വരുന്ന ഇതില്ലേ, ലൈക്ക് സ്റ്റേജ് ഷോസിൽ ദെർ വിൽ ബി സം കോമഡി സ്കിറ്റ്സ്. അതുപോലെയാണ് കുറേ സെറ്റ് പീസസ് ഇൻ ദിസ്. ബട്ട് കുറേ ഫണ്ണി സീൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. പിന്നെ ഇതിൽ വാട്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക് ഇസ് ദ വൈറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ആർ വെരി ബാഡ്. ലൈക്ക് ദർ ആക്ടിങ് ഇസ് വെരി ഷിറ്റ്. ആൻഡ് അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ബി ലൈക്ക് വെരി ഭയങ്കര ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു. അറിയില്ല, മേ ബി അന്നത്തെ സമയത്ത് ഇതിന് തന്നെ അമേരിക്ക പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ലൈക്ക് എ ഹ്യൂജ് തിങ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നല്ല വൈറ്റ് ആക്ടേഴ്സിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ മേ ബി ഓൾസോ ആ സമയത്തൊക്കെ ആണല്ലോ ഇവരിങ്ങനെ ദേ ആർ ചേണിങ് ഔട്ട് ലൈക്ക് മോർ ദെൻ
30 plus movies in a year per actor, Yeah. and they're churning out like, I'm thinking like Priyadarshan and all has done more than like 5 to 6 movies in a year. He's directed and he's released it. So it's crazy, right? Like അവർക്ക് അത്രയും ദിവസം വേണമല്ലോ. So I'm sure like all those things are also a factor, like, you know, wherein they don't have enough time to cast a nice guy and then train them and then get that stuff out of them. So I'm sure those are all factors. But I think ഇതിൽ അവർ കുറേ പൈസ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഫുൾ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്, എയർപോർട്ടിലൊക്കെയാണ് ഫുൾ സീൻസ്. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് ആ സമയത്ത് നമ്മളിത് കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മൂവി ആയിരിക്കും. സോ ആൻഡ് അമേരിക്ക, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇപ്പോഴും അമേരിക്ക എത്രയും കാണിച്ചൊരു മലയാളം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലിയും അങ്ങനെ പടങ്ങളൊന്നുമില്ല മലയാളം പടത്തിൽ ഷോൺ കുറേ അമേരിക്കൻ ലൊക്കേഷൻസ്. Right. I also don't think I'm not saying it would have been easy then, I'm sure, but even today, like, I don't think it's easy for you to actually go there and then shoot and then, you know, especially like if you want to do like a city shooting in America, I don't know how easy it would be. Like അവർക്ക് എന്തൊക്കെ പെർമിഷൻസ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ എടുക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ന്യൂയോർക്കിൽ നടുവിൽ പോയിട്ട് വേണ്ടടക്കി വന്നു ഒരു കാര്യമില്ല. ബട്ട് എനിവേ പോയിന്റ് ബീങ് ഐ എം ഷുവർ എവറിത്തിങ് ആഡ്സ് ടു ദ ബഡ്ജറ്റ്. ആൻഡ് വൺ തിങ് ഐ ഫോർഗോട്ട് ടു സേ, ഇതിൽ സോമൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് റിയലി നൈസ്. ഐ തിങ്ക് സോമൻ ഇത്രയും കോമഡി ക്യാരക്ടറായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ഇതിലൊരു സീനുണ്ട്, ലൈക്ക് സോമൻ ഗോസ് ടു ദ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ഹീസ് ഡ്രസ്ഡ് അപ്പ് ആസ് എ ഫോറിനർ, ലൈക്ക് മുടിയൊക്കെ ഇട്ട്, ആൻഡ് ദ നെയിം ഹീ സേസ് ടു ദ ഹോട്ടൽ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഇസ് ഐ എം അക്കീറ കൊറസോവ. പേര് വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? അക്കീറ കൊറസോവ. അതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് വി ഡിഡ്ന്റ് നോ ഹൂ. If you want, you can rewatch ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നീ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ. Probably I can do that. പിന്നെ I think segue to, you know, old movies, funny movies like that. Talking about a new movie that came out like that is Maranamas. Maranamas is very, very, how do I put it? Like, I've read very, like, either people have really liked it or people have not liked it at all. So I am in the not liked it at all category. Where എനിക്ക് ഒട്ടും വർക്കായില്ല പടം. There is a lot of, like, it's not even slapstick comedy, it's not even like, I don't know what it is. Like, it's clearly supposed to be like a spoof പോലത്തെ പടം, right? Which is what Paingili also tried to do. But ഈ സ്പൂഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും there has to be something in it. Like, എനിക്ക് so they are trying to spoof, അതായത് സീരിയൽ കില്ലർ ഉണ്ട്. This is not even a spoiler. Like, initially I mean, even the trailer, if you see, you know, like, there is a serial killer character that's already revealed in the beginning. ഇങ്ങനെയാണ് serial killer എന്ന്. So then there is a whole, like, there is a youth Gen Z type character, which is what Basil is playing. And then, you know, there is that they're trying to do a love story there. And then there is also a character whose dad is missing. And then there is so basically ഇത് ഒരു രാത്രി നടക്കുന്ന ഒരു കഥ പോലെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആ പുള്ളിയുണ്ട്, മറ്റേ നമ്മുടെ സിജു വിൽസൺ, രോമാഞ്ചത്തിലുള്ള സിജു വിൽസൺ ഉണ്ട്. സിജു വിൽസൻ്റെയാണ് സ്റ്റോറി എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഈ സിനിമ. So അതുകൊണ്ട്, and he has like an important role in it kind of. But overall, like, it works in certain places. Like, ചില സീൻസ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഫണ്ണിയാണ്. In fact, they've cast Suresh Krishna. We've seen in a lot of serious movies, but he's actually a funny character in this movie. And at some level it works. Like, in fact, he's also doing മറ്റേ പുള്ളി കൺവിൻസിങ് സ്റ്റാർ ആയിട്ട് ഫേമസ് ആയല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് വേർ, you know, he is stuck there in the bus and then ബാക്കിൽ കോപ്സ് വരിക. സോ ഹീസ് ലൈക്ക്, ഞാൻ അവരെ പോയി ഞാൻ പോവാ, നീ അവരോട് സംസാരിച്ച് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ലൈക്ക് അതൊക്കെ were nice touches, but like, you know, lot of it didn't work for me. And I don't know, it's just like എൻ്റെ ടൈപ്പ് പടം അല്ല എന്തായാലും. നീ കണ്ടോ? നിനക്ക് ഇഷ്ടമായോ? ഞാനും കണ്ടു. നീ ഇത് നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടാണ്. സോ ഐ മീൻ, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓൾസോ അത്രയും, ബട്ട് ഐ എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ്. ഐ മീൻ, ബോറൊന്നും അടിച്ചില്ല. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് മൂവി കുറേ റെഫറൻസസ് ഇങ്ങനെ കുത്തി കയറ്റി വെച്ച പടം പോലെ. ലൈക്ക് ദർ ആർ സോ മെനി റെഫറൻസസ്
ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ, ലൈക്ക് ഈ ജെൻസി ആൾക്കാർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ സാധനങ്ങൾ കുത്തിക്കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് വൈ ഗോട്ട് ഹിറ്റ് ഓൾസോ. ലൈക്ക് ആ സുരേഷ് കൃഷ്ണയുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടായിട്ട് വരുന്ന ക്യാരക്ടറില്ലേ, ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി വൺ ലേഡി, ഈ റീലിലൊക്കെ ഫേമസ് ആയ ഒരു തെറി വിളിക്കുന്ന ഒരു ലേഡി അല്ലേ, ആ ലേഡി അത് സോ അങ്ങനെ കുറേ റെഫറൻസസ് ഇതിലുണ്ട്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. ബട്ട് ഇതിൽ കുറേ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഒരു അപ്പൂപ്പനായിട്ട് വന്ന ആ ക്യാരക്ടർ, ഹിസ് ആക്ടിങ് വാസ് വെരി ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ഐ ഫെൽറ്റ്. ആൻഡ് he was like a pervert in this movie, and for some reason there he dies, and at ഒരു ഇമോഷണൽ ആംഗിളൊക്കെ വന്നു. സോ ഓവറോൾ ഐ ഡിൻറ്റ് ഫീൽ ആ ഒരു ഇത് ഫുൾ ഒരു കോമഡി പാടായിട്ട് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് വർക്ക് ബെറ്റർ ഐ ഫെൽറ്റ്. ആ സിജു വിൽസൻ്റെ ഒരു ഇമോഷണൽ ആംഗിൾ വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് ഫെൽറ്റ് കുറച്ച് വിയർഡ് ഫോർ മീ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. എനിക്ക് ആ പാട്ടൊന്നും ഇഷ്ടമായില്ല. ലൈക്ക് യു നോ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് the only thing it brings across is that okay, now suddenly he realizes this is potentially his dad, so like now what, like, but even that doesn't really work, right? Like at a point it doesn't really work. പിന്നെ എനിക്ക് ആ പെണ്ണിനെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല. Like I don't like that girl at all. Like I don't know what her name is. അവരുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രി also wasn't ഒട്ടുമില്ല. Like they tried to make ഒരു കലിപ്പന്റെ കാന്താരി type like stuff, but that was also not really working out. And ending specifically I didn't really like ഇവര് അവിടെ എന്താ മറ്റേ ജങ്ക് യാർഡിൽ പോയി, പിന്നെ ഹീസ് ദെയർ ആൻഡ് ദെൻ റാൻഡംലി ദീസ് പീപ്പിൾ കം ആൻഡ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് വെരി, ഐ വാസ് നോട്ട് കൺവിൻസ്ഡ് ബേസിക്കലി വിത്ത് ദ ഹോൾ തിങ്. And this music also was, I didn't like. It was very ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഓവർ മ്യൂസിക് ആയിരുന്നു. I don't know. Yeah. Her name is Anshima Anil Kumar. I saw her in I Am Kadal. There in I Am Kadal. Yeah, but I don't know, somehow just like overall didn't really work. He was nice, like നമ്മുടെ villain ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച രാജേഷ് മാധവൻ, I think his name. He was good, yeah. He was nice, like he was quite decent, like he was at least doing what he was doing, and that was it. But yeah, like ഞാൻ actually കുറെ expect ചെയ്തു. In fact, like I almost saw this movie in theaters but I didn't, like because അത്രയും അത്യാവശ്യം നല്ല റിവ്യൂ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പടമാണ്. സോ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ maybe this is one of those movies I'm glad I didn't watch in the theater. Yeah. പിന്നെ the other English movie, the other Malayalam movie I saw is ED എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടമാണ്, എക്സ്ട്രാ ഡീസെൻറ്റ്. സുരാജുള്ള ഒരു പടം. It's okay, not really, like it didn't really work for me. Like I like what they tried to do in the beginning with the movie. Like I don't want to tell you because if you're not, I don't know if you will watch it or what, I don't know if you will. Okay. But anyway, I don't want to spoil it per se, but like initial idea of the movie was nice, but what they did with that idea was just like really, like I was not convinced with whatever was happening post that. That's like in the movie. I wouldn't really recommend it. Like it's fine, like it's whatever. What else did you watch? Then I watched Nariveta. Oh yeah, that's quite new, recent. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? Yeah. So ഇത് ഞാൻ തിയേറ്ററിലാണ് കണ്ടത്. So I heard great things about this movie. Like കുറേ നല്ല റിവ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. So I thought കാണാം. So it's a decent movie. I wouldn't say it's a bad movie, but I would say it's very straightforward movie. I mean, it's a relevant story in the sense that it's about the Wayanad riots. I don't know if you have heard about the riots or read about it, but it's about the Wayanad riots and how it, or what is the reason behind the riots and stuff. And ഇതിൽ ടൊവിനോ has done a good job, and technically also ഭയങ്കര നല്ല മൂവിയാണ്. മ്യൂസിക്, ജെക്സ് ബിജോയുടെ മ്യൂസിക്കും അടിപൊളിയാണ്. ബട്ട് ലൈക്ക് എ സെഡ്, സ്റ്റോറി വൈസ് ഇറ്റ്സ് ഭയങ്കര പ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. യു നോ വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ, ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ചോയ്സസ് ഓർ ഹൗ ദേ ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഐ ഫെൽറ്റ് കുറച്ചൊരു ഓഡ്. ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് സ്പോയിലിംഗ് മച്ച്, ബട്ട് ടൊവിനോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇസ് ഭയങ്കര ഒരു ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ക്യാരക്ടർ. In the sense, he has many bad things that he does,
ബട്ട് ഹീ ബിക്കംസ് എ ഗുഡ് ഗൈ ഇൻ ദി എൻഡ് ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന്. സോ യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഈ ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണത് ഈ പെട്ടെന്ന് ഈ ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ്സ്. സോ ആ ഒരു തിങ് ഐ ഫെൽറ്റ് ബാഡ് അബൌട്ട് ദിസ് മൂവി. ബട്ട് അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു വാച്ച്. ഐ മീൻ ടെക്നിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നല്ല പടമാണ്. ഇറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ അനുരാജ് മനോഹർ. ഹിസ് ഫസ്റ്റ് മൂവി ഐ റിയലി ലൈക്ഡ് ഇഷ്ക്. സോ ഇഷ്ക് വാസ് ഗുഡ്. സോ അതൊക്കെ വച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത് കണ്ടത്. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസൻ ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ്. ബട്ട് യാ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് നരിവേട്ട. ഇഷ്കിൽ എനിക്ക് ഐ റിമെമ്പർ വാച്ചിങ് ഇഷ്ക് ആൻഡ് അതിൽ ഷൈൻ ടോം. ഷൈൻ ടോം ഇസ് ലൈക്ക് so good in that movie. Like it's scary good. Like he's that good in that movie because നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ക്യാരക്ടറിനോട് ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായതില്ല ചില സീക്വൻസസ് കാണാൻ നമുക്ക്. ലൈക്ക് യു നോ ലൈക്ക് very very difficult. Like you imagining yourself in that situation, like it's very difficult, like as to how or what you can do and what you can't do. Ishkil only thing is second half of the movie it didn't fully work for me. Like I was not like, of course I understand why they did it and what they were trying to do with it, but it didn't fully work for me. The whole, you know, Shane Nigam arc of him going to that house and stuff like that. But still overall I like the movie, like especially for that first beginning of the movie. Like I would definitely watch it. Like that's my memory of that movie. അതിൽ അഭിനയിച്ച that actress നെ പിന്നെ ഞാൻ എവിടെ കണ്ടില്ല. She was actually decent. She was not bad at all. I think she's വേറെ തമിഴ് പടത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? I don't know. I have no idea. Moving on. വേറെ എന്തെങ്കിലും മെയിൽ കണ്ടോ നീ? Mail. I went on a Mani Ratnam tangent because Thug Life was about to release. So like I mentioned at the beginning of the pod, I was just checking out like Mani Ratnam because ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് interview കണ്ടു and then I was just checking out some of his old you know filmography. And then Maunaragam എന്ന് പറഞ്ഞ പടം is supposed to be one of his first major hits. Like though he's made other movies before that. First movie അല്ല തോന്നുന്നു, but it's the first major hit like which people started be like, oh, Mani Ratnam as a director is what I've read. So very nice movie actually for, you know, it's a 1986 movie. അപ്പോൾ നമ്മൾ so that movie actually has all the elements of like you know what we call a Mani Ratnam movie, right? Like and especially like his cinematographers and like how he, you know, places the camera angles and like how he wants the shot and the lighting, the colors that is used. 1986 ഈ സിനിമയിൽ ബിഗിനിങ്ങിൽ there is a scene where so Revathi ആണ് ഇതിലെ main actress. Revathi, I was just checking at that point of time she was like I think only 18 or 17 or 18. That's how old she was when she did that movie. But there is a scene like terrace-ന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് രേവതി and her sisters are pouring a tub of water down where her brother and brother's wife are standing. അവരുടെ മേലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഈ ടബിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് is a slow motion shot. And then you can see the water slowly flowing out of that tub and coming. Like I was very fascinated that in 1986 you're able to achieve this. മനസ്സിലായില്ലേ? ലൈക്ക് ആ സമയത്ത് ആ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ആ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ I can only imagine how difficult it was. And like from whatever I've heard of Mani Ratnam, he's a very strict director. So he wants things the way he wants things. And then, you know, he's very like specific about making people, like people are scared of him, literally. So I can like imagine like, you know, but like it looks great. Like idakam may like on screen that's not more than like let's say, you know, 10 to 15 seconds. But it just looks so nice. Like, you know, it's a nice addition. Like it's like all how little things add up to the whole stuff. In Maunaragam also as a concept, it's a movie about divorce at the beginning. Like that's the whole storyline. So that's also something I think not very common in like a 1986 period of time where people are like, you know, showing just a movie about like two people wanting to get divorced and wanting to get back together. അതിൽ കുറേ ചൈൽഡിഷ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഷോൺ ദാറ്റ് യു നോ രേവതി's character is a bit of a childish person. She's not like a serious person. So maybe the reason she's asking for a divorce or like, you know, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ are not very convincing per se. But having said that,
it also shows you like, oh, this probably how is the world is right at that point of time. മണിരത്നത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം that I've noticed in a lot of his movies is that in almost all of his movies, all characters ആണെങ്കിൽ there is a conventional sense of a character, in the sense that ഇപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ അവരൊരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ there is a conventional sense that okay, the female will be the one to make the food and make everything, and like this I noticed in Alepayode also, like, you know, she's supposed to take care of the house and he's not really going to. While that is like regressive, so to speak, or to think of, it is also probable that he's trying to showcase like a normal household where this is how things are At that time, at that time that's because just how it he is. also made Okay Kanmani, where it's Correct. quite different in that sense. Yeah, so it's probable like he's just trying to showcase like a world where this is probably how things are എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So അങ്ങനെയൊക്കെ like very pretty, very nice to watch, like very nice movie too. Like Maunaragam I really liked. Then I ended up watching Bombay, which I had not seen. Maunaragam was Ilayaraja music, Bombay is A.R. Rahman music. Now both are great, like there is no doubt about it. But I do feel like, I think I spoke to you offline about this, but I do feel like Bombay's music is so good, like it's god level good, like it's exceptional, like, and I'm not just talking about the songs, I'm talking about the background score, I'm talking about how everything just complements the whole thing so well, like except for maybe അതിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ മാത്രം ഈ റൈറ്റ് സീക്വൻസസിൽ 1-2 പാട്ടുണ്ട് വിച്ച് were okay, like which are not really that great, but like ഈ ബോംബെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ there is this particular theme song for it, and then there is a particular so you know അതൊക്കെ ഭയങ്കര like so impactful, and like I don't even know the kind of instruments he's used and the blend and the mix, and like കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് The quality of the music at that time was like it was his mastering amazing, of the like music. amazing, like എനിക്ക് ശരിക്കും like that's when I was like, oh, you know, this is the A.R. Rahman hype that people talk about, right? Like this is what he is. So that was like exceptionally good. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. So, and I feel like in that movie, in a lot of instances, because of that music also, that movie worked really well. Like ആ ഒരു പടത്തിനെ നല്ലോണം എലിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് those things. ഈ പടത്തിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ the other issue, like he will marry her, they will go, and then she's expected to take care of the house while he works. അങ്ങനത്തെ stuff is there. And at the same time, the other thing that I've noticed about Maniratnam, again, this is probably like നമ്മുടെ I've also thought of it from like a generational perspective. It's possible. I don't know if you're becoming too deep by speaking about this. But like എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് that most often മണിരത്നം പടങ്ങളിൽ the idea of you liking a girl and then, you know, you wanting to like be with them, first of all purely based on looks, right? Like നിങ്ങളൊരു ഒരാളെ കണ്ടു, പിന്നെ അവരോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, like you don't know that's it, like you don't know, you barely like had a conversation with this person, but you are like, this is the person I want to marry. Like that's the idea of love that is being generated firstly. Secondly, what is the idea of, you know, how do you show this person that you like them? They're just going behind the girl, like the guy is going behind the girl everywhere, which is like stalking at like some last level, right? Like because Alepayadilum, I'm talking about Alepayadu because that is something I saw recently, like kind of 2-3 months back I saw it. Adilum, his idea of liking her is like, ഇവിടെ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ കോളേജിന്റെ പുറത്തുണ്ട്, ഇവിടെ ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ അവൻ ട്രെയിനിന്റെ പുറക്കിലുണ്ട്, ഇവിടെ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ബസ്സിൽ, അവള് മോസ്കിൽ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ അവിടെ. സോ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി weird to think about in today's scenario, but also I feel like പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറെയൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു, because they have no other avenue to also speak to each other, right? Like അവർക്ക് പണ്ട് നമ്മളെ പോലെ ഫോണില്ല, കത്തങ്ങനെ അയക്കാൻ പറ്റില്ല, there is no like WhatsApp or social messaging, or like the only thing you do is like you see this person എപ്പോഴെങ്കിലും, like you know, ആഴ്ചയിൽ 2 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇയാളെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇയാളെ കണ്ടിട്ട് then the rest of it is like all in your head, right? You're thinking about them and whatever, like it's like that. So I do feel like it's a generational thing where like, you know, ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് I don't know, that's maybe that's just how they were, like നമ്മൾ വളരുമ്പോഴേക്കും സിനാരിയോ മാറി,
But the problem is that also gets into your head that, this is probably how I'm supposed to. How else do you like a person? Like, how else do you showcase it to them? You go behind them, walk behind them. I don't know. So it's these issues that I found are probably like a time period in issue idea. But of course, as a movie maker, I feel like very, very superior. Like, honestly, I do hope, like, he can still make something which is as exciting as these movies used to be, because of late, even PS1 and 2, while technically and all they were very good, like overall it was just, I don't think they're bad, but they're just okay. Yeah, Like, there are some scenes which yeah, have that spark, but yeah, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മൂവി ഫ്രം സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫിനിഷ് ആ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് പോലെ ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഐ തിങ്ക് ലാസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പീസ് ഓർ വൺ വിച്ച് ഐ ഫെൽറ്റ് വാസ് ഐ തിങ്ക് ഗുരു. Guru is quite intense that way. ഐ തിങ്ക് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പുള്ളിയുടെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ മീൻ ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം രാവൺ കടലൊന്നും ഒട്ടും വർക്കാവാത്ത പടങ്ങളാ. രാവൺ വാസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഹൈ, എന്താ പറയുക, കാസ്റ്റ് ആൻഡ് എവറിഥിങ്, ബട്ട് ലൈക്ക് സം again, like, I remember flashes of like the cinematography and stuff, but I don't, like, I know the baseline story also, but it was Ravan. Only thing that I found interesting was that, Vikram's character, so it was shot simultaneously in Hindi and Tamil. So Vikram is doing one character in Tamil, but he's doing the other character in Hindi. Yeah. And both are like different characters, right? That I found fascinating, that, he was doing both. I think Okay Kanmani was also good. Okay Kanmani was a pretty decent, good movie. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാട്ടർ വേളിയാടി, അത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. അത് പക്ഷെ എനിക്ക് കാർത്തി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ബട്ട് ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഹേർഡ് ഗുഡ് തിങ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. അതിന്റെ ഞാനും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഈ ചെക്കച്ചീവെന്ന നമുക്ക് ഭയങ്കര മോശമാണ്. അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഐ വാണ്ടഡ് ടു വാച്ച്. ഞാൻ ബിഫോർ ദിസ് തഗ് ലൈഫ്, ബട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടും കാണണ്ട. തഗ് ലൈഫ് ഇസ്, ഐ തിങ്ക് the reports ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് I think it's his worst movie. Yeah, sounds like it. I think he has to stop doing this multi-starrer stuff and go back to the roots. Just like, just make your movie, that's all. Don't think about anything else. What else did I watch? I watched Nanida Hit, the third case. Quite decent. Like, a lot of violence and stuff like that, but Nani I felt like as the actor character in that movie was quite nice. So I enjoyed. Like, in general, I like Nani in his movies. Or rather, I like Nani as the actor. His movies are like, okay. But quite nice, quite decent to watch. Nee kando? Kandilla. Yeah, I have not watched any of the hits, but yeah. No, so it's also not linked or related in any way. Yeah, it's like each one. The hit is apparently like എന്തോ അവരുടെ ഒരു പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. സോ അതിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് ഓരോ സിനിമയിലും കഥ. സോ ഫസ്റ്റിൽ ഒരാളാണ് അയാളുടെ കഥ, സെക്കൻഡിൽ ഒരാളാണ് അയാളുടെ കഥ, തേർഡിൽ ഇവനാണ് ഇവൻ്റെ കഥ, അങ്ങനെ. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസ് ഈച്ച് ടൈം. Hit, but then if you're gonna watch it, I don't wanna say something. There is a എൻഡിൽ there is a like, hit fourthൻ്റെ ഒരു ടീസർ പോലെ. okay. So it's very nice. So whenever you do watch it, it's a nice little bonus Easter egg. Retro ഞാൻ കണ്ടു, നീയും കണ്ടു. കാർത്തിക് സുബരാജ് എന്ത് പറ്റി? Karthik Subbarajan, I'm telling you, like, this is something I've noticed from before. Like, other than like 2 or 3 movies, I actually, like, the other movies are not nice. Like, it's more not nice movies than the nice movies. I do feel with Retro though, like, I feel like Karthik Subbarajan's strength is, of course, the movie has like good technical stuff, like good directorial stuff. So I feel like his strength is direction. Like, he knows like how to get a shot, like what angle to get it from, what to make the actor do, everything he knows. Story you leave to somebody else. Like, let somebody else write the story and give. Because ഇതിൻ്റെ എൻഡിങ് ഒക്കെ എന്ത് വീക്കാ, ലൈക്ക് ഭയങ്കര ബോറ്. ലൈക്ക്
ആൻഡ് സോ മെനി തിങ്സ് ലൈക്ക് കുത്തി നിറച്ച്. സൂര്യയുടെ അഭിനയം ക്വൈറ്റ് ഗുഡ്, ബട്ട് ലൈക്ക് ഓൾസോ ബിക്കോസ് എവറിഥിങ് ഇസ് ഓവർ ദ പ്ലേസ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് ഈതർ. അങ്ങനെ എനിക്ക് ശരിയായില്ല. എനിക്കും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഐ മീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വാസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ ആൻഡ് ടെക്നിക്കലി ലൈക്ക് യു സെഡ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. ആ ഒരു വൺ ഷോട്ട് സീൻ, ആ ഡാൻസ് വെഡിങ്ങിലുള്ള സീൻ വാസ് റിയലി ഗ്രേറ്റ്. സൂര്യ വാസ് ഗ്രേറ്റ്. ഐ മീൻ ഹിസ് ക്യാരക്ടർ വൈസ് ഹിസ് അഭിനയമൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. പൂജ ഹെഗ്ഡെ ഓൾസോ വാസ് ഡീസെൻറ്റ്. ലൈക്ക് I haven't seen her act അത്രയും in other movies, but I think in this she has some scope of acting. Actually, Music was also great. Santosh Narayan's music always was good stuff. Delivers. But like I said, in the second half എന്തൊക്കെയോ ഒരു കാണിച്ചു കൂട്ടി. ഐ മീൻ ഒരു സ്പൂഫ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി സെക്കൻഡ് ഹാഫ്. ലൈക്ക് സ്റ്റോറി ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല. ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, വില്ലൻസ് ആൻഡ് ഓൾ വർ വെരി വീക്ക്. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഐ തിങ്ക് എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ. ഈ ജിഗർ താണ്ടയിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോബി സിംഹയൊക്കെ ബ്രില്യൻറ്റ് അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. Leave the story to somebody else. 3 movies were great, like Pizza, Pizza was brilliant. Innathe was also good. Innathe നീ കണ്ടോ? Innathe ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Innathe നല്ല. ബട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I think once he started directing Rajinikanth, I feel like ഇങ്ങനെ കുറെ ബഡ്ജറ്റ് കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞത്. Then you are like you can do a lot of things, right? Like and then you don't know what to do. When you're style over substance, like so when you're working with like a lower budget, then you have your restrictions, so then you focus on the story and the characters. Maybe that's the problem. Pinne നീ ആരെന്നാ കണ്ടേ? I watched Stolen. Have you heard about it? Oh, that Hindi movie, no? It's on Prime. Hindi movie. Yeah, it's on Prime. It's good. Okay. So I just realized that this is the first Hindi movie I watched this year. Oh wow. And this is like best Hindi movies I've seen recently. Okay. So it's a good movie. In the sense that bhayangara real aanu the direction. I've also heard it's a little difficult to watch, no? Like അത്ര എളുപ്പമല്ല കണ്ടിരിക്കാൻ. And yes, subject is little difficult. And bhayangara realistic aanu, but even though it's realistic, ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ റിയലിസ്റ്റിക് ത്രില്ലർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആൻഡ് ഇതിൽ ആക്ടിങ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ദ മെയിൻ ഗൈ അഭിഷേക് ബാനർജി, ഐ തിങ്ക് യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ഹിം ഇൻ കുറേ സ്റ്റഫ്. സോ ഈസ് ഗുഡ്. പിന്നെ ഒരു ലേഡി ക്യാരക്ടർ മിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ ഓൾസോ ഡിഡ് റിയലി വെൽ. സോ ആക്ടിങ് വൈസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു. ലൈക്ക് എവ്രി വൺ വാസ് റിയലി ഗുഡ്. ഡയറക്ഷൻ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് മൂവി ഓഫ് ദിസ് ഡയറക്ടർ. ആൻഡ് ഭയങ്കര, ഐ മീൻ ഇത് കാണുമ്പോൾ യു വിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് ഹൗ ഈ ഡയറക്റ്റഡ് ഫസ്റ്റ് ടൈം. ടെക്നിക്കലി ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഓൾസോ ഗുഡ് സ്റ്റഫ്. പിന്നെ ഭയങ്കര റെലവൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാനില്ല, നീ കണ്ടോക്ക്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് മൂവി. I don't even remember this releasing in theaters. I don't know if it's a direct OTT thing or I don't know what it is. I think it കുറേ ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ പോയ മൂവിയാണ്. സോ കുറേ അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറേ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസ്. ഓക്കെ, what else? പടക്കളം. പടക്കളം ഇപ്പോൾ OTT വന്നപ്പോൾ കണ്ടതാ. ഞാനും പാറും കണ്ടു. നിനക്ക് ഇഷ്ടമായി? I saw your rating. I'm interested. Tell me why you rated it the way you rated it. പടക്കളം, I enjoyed it. I mean, it was entertaining, but എനിക്കെന്തോ ഒരു ഓഫ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കാണുമ്പോൾ. സോ I don't know how to completely explain it, but in the end I didn't like it as much as I thought I would like it. Because ഇത് ഭയങ്കര നല്ല റിവ്യൂസ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ. ഇത് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ നല്ല റിവ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഐ വാണ്ടഡ് ടു വാച്ച് ഇറ്റ് ഇൻ തിയേറ്റേഴ്സ്, ബട്ട് സമയം കിട്ടിയില്ല. സോ മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഓൾസോ ദോസ് ഹു ഹാവൻറ്റ് സീൻ ഇറ്റ്,
ഇറ്റ്സ് ഒരു കുറച്ച് ഫാൻറ്റസി എലമെൻ്റ് ഉള്ളൊരു മൂവിയാണ്. Yeah, yeah. അപ്പോൾ മേ ബി ദ റീസൺ വൈ ഐ ഡി ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഐ ഫെൽറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് വി ഷുഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ലോജിക് ഇൻ ദിസ് മൂവി, ബട്ട് No, കുറേയൊക്കെ you shouldn't. കുറേയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് എ ഫാൻറ്റസി മൂവി, ബട്ട് വാട്ട് ഐ ഫീൽ ഇസ് ചില ഫാൻറ്റസി മൂവീസിൽ ഇങ്ങനെ even though there's no logic, there is some essence to it, so why it happens, or there's some reasoning to it. Yeah. Our reasoning I didn't get in this movie. Maybe that's why I didn't like this. But Okay. having said that, idile performances were really good. I really like the three main actors. Sangeet, Pradeep, Sharafuddin was really good. Really good. Suraj also Also nice. good. Yeah. And ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫാക്ടർ ഇസ് ദറ്റ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എസൻസ് ഇസ് ദറ്റ് വെൻ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് Yeah. Interchange. സ്വാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവരുടെ ആക്ടിങ്, അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് മോർ എൻ്റർടൈനിങ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. What I felt also is ബാക്കി ആക്ടേഴ്സ് weren't as great as these three. So അതും എനിക്കൊരു കുറച്ചൊരു ലോ ആയിരുന്നു ഫോർ ദിസ് മൂവി. ഐ മീൻ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തതും weren't that great as them. Right. ആൻഡ് കോമഡിയും ഐ ഡിൻറ്റ് കുറേ കോമഡിയൊക്കെ ഐ ലൈക്ഡ്, ബട്ട് ഇങ്ങനെ ലാഫ് ഔട്ട് ലൗഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. Right. I really enjoyed this movie. Like, I really liked it. It was a movie that nee parna പോലെ I knew it had good reviews, or I knew it had decent reviews, but this thing of, really trusting a review thing is also gone, because specifically like എനിക്ക് ഈ മരണമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ I'm just like, okay, ഒരു basic idea നമുക്ക് കിട്ടാം if it's like a good movie or a bad movie, but like completely to trust the review, I'm like, okay, it's probably not gonna happen. So ഞാനങ്ങനെ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ okay, we are free, so let's watch എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ട പടാ. അപ്പം മേ ബി ബിക്കോസ് ഞാൻ അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന് കണ്ടു, that could be like a big factor. പിന്നെ the fact that പിന്നെ ഞാനും പാറും കൂടി ഇരുന്നിട്ടാണ് കണ്ടത്. പാറുവിന് സ്പെസിഫിക്കലി ഇങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ വലിയ ഇഷ്ടമായി. there's a lot of comedy involved. So it's also possible that ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാണുന്നതുകൊണ്ട് I actually have noticed that I really enjoy watching like a comedy movie with her, because she has no inhibitions about laughing. Like, അവൾ ഭയങ്കര loud ആയിട്ടാ ചിരിക്കുക. Like, she's very open about her laughter. Okay, so she'll see something that she finds funny and she really laughs. And then how you've noticed, like, നമ്മൾ sometimes തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ചില സാധനം കാണുമ്പോൾ it's really funny in the theater, but when you watch it at home, it's probably not that funny, but you also find it funnier in the theater because the people around you are also enjoying it and laughing it. സോ ഇവളുടെ കൂടെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് സിനിമ കാണുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് അവൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ certain things I'm also finding very funny and I laugh along with her. So അങ്ങനെ I really enjoyed it. പിന്നെ I liked the fact that obviously, like you mentioned, like whoever is going to watch this movie also, please keep logic aside and watch this movie, because it's not supposed to really make a lot of sense. Like, there is no real explanation beyond whatever they're giving you. They start the story saying that there is a magical element, and you are like, okay, there is a magical element, right? Like, there is no, like, this magical object exists. We are not at that. So because the movie is starting that way, you are also not like, how is it possible that magical object exists? And we are not questioning it, right? Because I feel like they set the tone well, that ഈ വേൾഡിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ സാധനം ഉണ്ട്, ഓക്കെ, യു ബോട്ട് ഇൻ ടു ഇറ്റ്, യു ആർ ലൈക്ക്, ഈ സാധനം ഉണ്ട്. നൗ ഹൗ ഡിഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഷറഫുദ്ദീൻസ് ക്യാരക്ടർ know about this? We don't know. Like, there's no real explanation given to it, but by that point you are like, okay, this is what the world, or like, why do these kids want to try and stop him? Like, there is no real reason as to why they should stop him, right? Like, അയാൾ എന്ത് വേണം ചെയ്തോട്ടെ, ഇവരെന്തിനായാലും ഇടപെടുന്നത്. But as students, as maybe youngsters of that age, like, you want to kind of be in the know or mess around, and like our general naughtiness and stuff like that. So അതൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാം ആ ആംഗിളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്കത്, it was funny, like it worked, and then performance is really really good. Like, ഇവർ 3 പേരുടെ, especially with that swap, it was very nice. Overall it was like a fun movie, and maybe എൻ്റെ expectations low ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. And honestly speaking, I had no idea about the swap thing.
Okay, so even now I don't think we've really said what the swap is, but people who know might have figured it out, not figured it out. But I had no idea about the swap thing, and it happens around the interval. So when it happened, I was like, oh wow, like this is a twist now. Like, now we're gonna see. So I knew that, because till that point I was like, okay, where are they gonna take this story beyond a point? And then that happens, and I'm like, then all of a sudden I'm like, because that interval ends on a high, and I'm like, okay, now I'm interested to see what they're gonna do and how it's gonna work out and how it's gonna play out, and like that shift of characters, and then their അവരുടെ portrayal ഒക്കെ was very very nice. And they, I think they did this Ludo and the color stuff. Yeah. Like each character has this color of Yeah, shirt. So അത് yeah. swap ചെയ്യുമ്പോഴും ആ കളറിന്റെ I Yeah. noticed this in Reddit, I think. Yeah, But yeah. It's not a. movie It's not. കണ്ടപ്പോൾ I It's didn't notice, but yeah. because it's not explained anywhere. But when you look at it, you are like, okay, you realize this is what is happening. So Anganeke, it was a good fun movie. I thought it was definitely worth watching, and it was definitely one of the better movies in Malayalam to come out this year. So yeah, I definitely recommend watching that. And one other movie I just want to touch upon is Tourist Family. So I don't know if you've seen it yet. No, This I want to watch movie it. also came out with like decently good reviews. So ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് കണ്ട്, and somebody I know saw it and said that gave like good reviews about it. So I saw the movie. It's definitely worth watching. It's nice. It's some good performances. It's a very fairly simple, straightforward story. It's in fact too ideal. Like if you look at it from a logic, and if you look at it from a realistic perspective, this is probably never gonna happen in life. മനസ്സിലായില്ലേ? Like ഇങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക ഒരിക്കലും. That's for sure. Because it's too ideal. It's too good that way. But having said that, I also think that movies like this are also important. Like you can't always have only like a negative padam or like things going. ഇതിലെല്ലാം this is a feel good movie. So you know that you wanna, like, you as someone who's not watched the movie, I'm telling you that this is a feel good movie. You know that once you watch the movie, you're gonna come out of the movie feeling nice about it. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത പടമാണ് എന്നുള്ളത് is evident in the movie. There are aspects of the movie which could have been avoided. There are aspects of the movie which are not required. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. ലൈക്ക് കുറേ നന്മ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഓവറോൾ I would say like it's nice. It's worth watching. That especially our payyan is very nice, like very very funny, and there are moments in the movie that പയ്യനല്ലേ? ആ പയ്യനെ പറ്റിയല്ല, അവനൊരു ബ്രദർ ഉണ്ട് ഇതിൽ, ചെറിയൊരു ചെക്കൻ. You would have seen in trailers and all. So ആ പയ്യൻ very notice. yeah, very good, like very funny, and overall it'll I don't know, because there are so many instances, one or the other instance will touch your heart and you will feel nice about it. Like that's the whole idea of behind the movie, I feel. So it was nice. It's worth watching. So yeah, I mean, ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെയോ കണ്ടു, but I think we are quite over time. I just noticed in your list there's one half-rated movie. Oh shit, yeah, that's Is that bad? No, I think so. ഞാൻ ഈ സിനിമ കാണാൻ കാരണം this movie is called Mountainhead. So it's an English movie. It came out on Hotstar, and then before it had released, like I thought it was like interesting. So ഈ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ is Succession. Okay. Successionന്റെ ഡയറക്ടറുടെ പടമാണ് ഈ Mountainhead. But now the problem with the movie is that he's made it similar to Succession, but it's so complex because it's a movie. He doesn't have enough time to explain what's happening. So, but it's so complex that half the time I can't understand what's going on. മനസ്സിലായില്ലേ? Like എനിക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ like there is a base concept that you will understand. Basically it's about 4 very successful, very rich people who join for like a get together. They are all friends apparently. And this current world is a place where AI is very much more advanced. So there is a lot of AI news coming out which is so realistic that people can't recognize if this news is realistic or not. Adu karanam there are a lot of riots happening all over the world.
മനസ്സിലായില്ലേ? And this movie is about these people these people all run companies, they're all capitalists, so they are trying to see how to make money out of this, or how to in fact go as far as like take control of like certain countries and certain അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാൻറ്റസി സ്റ്റഫ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഈസ് ലൈക്ക് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ലിംഗോ, ലൈക്ക് അവരുടെ ഒരു ടെക് റിലേറ്റഡ്, ദേ ആർ ഓൾ ടെക്നിക്കൽ ബില്യനേഴ്സ്, ലൈക്ക് ടെക്നോളജി വെച്ച് ബില്യനേഴ്സ് ആയത്, ടെക്നോളജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഈ ടെക് ഗീക്സ് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഫുള്ള് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത്, എനിക്കിതിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പകുതിയും. സോ because of that, maybe I didn't really enjoy the movie, because like while I'm understanding the base of what is happening and what they're trying to do, I'm also not really able to catch up with like the overall story. I don't know if he meant it as like, maybe he doesn't need you to understand the whole concept, but I am not someone who can't like I can't not understand what's happening. മനസ്സിലായില്ലേ, എനിക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഇത് വേണം. സോ അതുകൊണ്ട് maybe I didn't like it. But yeah, I mean, you can try watching it. It's not a big movie. It's I think 1 hour and a half, something like that. But because of that, I didn't really enjoy the experience overall. So I was just like, So yeah, that was my experience. Interesting. Anything else that you might have watched which is interesting? If you don't mind watching Hindi movies, or maybe if SP likes it, ഈ ഭൂൽ ചുക് മാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടമുണ്ട് പ്രൈമില്. ഈ രാജ്കുമാർ റാവു ആൻഡ് വാമിക അഭിനയിച്ച പടം. It's again like it's nothing much, it's nothing new. It's like in fact it's a time loop. That's the movie. Like you're stuck in a particular day. That's the movie. That's something we've seen. Like it's a concept that we've seen we've seen a lot in English. So it's nothing new, but it's quite funny, especially if you understand like അവർ ഹിന്ദിയുടെ ആ സ്ലാങ്ങും അവർ പറയുന്ന സ്പീഡും അത് മനസ്സിലായി. ഇവരെല്ലാവരും ദേ ബേസ്ഡ് ഔട്ട് ബനാറസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ അവരുടെ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ആ രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ലിറ്റിൽ ഫണി, ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് എൻ്റർടൈനിങ്. സോ മേ ബി ലൈക്ക് if you guys are free and have nothing else to watch, you can give it a try. It's worth watching. So yeah, that's about it, guys. That's our review of Letterboxd and all the movies that we have watched in the last couple. Okay, not all the movies, but like because we realized that we are running quite into time by speaking about each and every one of them. Yeah. Very very random episode. We are it's all over the place. It's impromptu. So we apologize for any other listeners who might be finding this to be like haphazard. But yeah, that's about it. So ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഉള്ളത് നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ upcoming? ഇനിയിപ്പോൾ I heard Ron is good. But I don't know even if I I'll heard, watch in but theater. even I don't know if I'll watch it in theaters. I'm unlikely that I'll watch it in theaters. This വിപിന്നസിൻ്റെ ഒരു പടം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് നീ അറിഞ്ഞില്ലേ? ഒരു അനശ്വരയുടെയും എന്തോ വലിയൊരു പേരാ. വിപിന്നസ് ആരായിരുന്നു? വിപിന്നസില്ല, മറ്റേ ഗുരുവായൂരമ്പല നടയിൽ. അത് വിപിൻ ദാസല്ലേ? വിപിൻ ദാസാണോ? വേറെ ആളായിരിക്കും. ബട്ട് ആ ഒരു സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവിയാന്ന് തോന്നുന്നു. വ്യാസന സമേതം ബന്ധുമിത്രാദികൾ. ഇതും റോന്തും കൂടി ഒരുമിച്ചിറങ്ങി. ഇതിനെ നീ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല? I don't know anything about this movie. ട്രെയിലർ കണ്ടു. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് സിമിലർ ടു മറ്റു ഗുരുവായൂരമ്പല നടയിൽ. ഒരു വൈബാണ്. A well executed satire on the chaos surrounding a funeral. ഇത് എസ് വിപിൻ, this is somebody else. It's not the same guy. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ആ പുള്ളിയാണ്. ഇതിന്റെ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ റിമൈൻഡഡ് മീ ഓഫ് ഹിസ് മൂവി. ഓക്കെ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, കണ്ടു നോക്കാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗൈസ്. നമ്മൾ ലെറ്റർ ബോക്സിലെ പടങ്ങളെല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്തു. പടങ്ങളല്ല, ബട്ട് വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് സീൻ സോ ഫാർ. I hope you guys enjoyed or wanted to watch some of the movies which we watched. Yeah. So hope you guys watch our next podcast. Until then, see you. Bye guys.